Good afternoon, grade 4. Right now, we're going to be revising on chapter 10. So let's start. In this first part, we're going to be revising lesson 10.1. It's very important to know the definitions and the drawings of each item or term. So we have a point. A point is an exact location in space. يعني بتعرفنا مكان in the space. How do we read it? We say point A, point B, point C, and whatever. And then we write point A. زي إيه؟ زي مثلا the end of a pencil. This is a point. طيب. How about a line? A line is a straight path of points that continues without end in both directions. مهم قوي إنه line بيكون عنده 2 arrows at each part. How do we read it? We say line BC or line CB. And then we write BC or CB, and this is very important to write a line above it. And like this, 2 lines here. Okay. A line segment is a part of a line between 2 endpoints. يعني عندنا end point و start point أو يعني 2 endings. يعني اللي هو حاجتين أنا عارفة where did it start and where did it end. بنقول line segment DE or line segment ED. DE or ED وبنحطه فوقيه line ما عندوش arrows. شايفين الفرق؟ زي هنا مثلا in a triangle we have 3 lines. Okay. 3 line segments, of course. Okay? Don't get confused. A line goes on beyond infinity and has 2 arrows. And a line segment has endings and starts. Okay. A ray is a part of a line that has one end point and continues without end in one direction. يعني عارفين بدايته فين بس مش عارفين نهايته فين عشان it never ends. وبنقول ray FG بنقول FG وفوقيه الراي زي الراي المرسوم هنا ده. It's very important نعرف رسمة كل واحد والدefinition بتاع كل واحد نفهمه. يعني مش لازم نبقى حافظينه بس نبقى فاهمين ونبقى عارفين السيمبل بتاعه عامل ازاي. Alright, let's see the next part. Here, we're just learning about an angle. An angle is formed by 2 rays or line segments that have the same end point. عندهم نفس ال end point. The shared end point is called the vertex. بنقول angle PQR or angle RQP or angle Q وبنكتبه كده. شايفين السيمبل مهم قوي نكون عارفينها. هي شكل الانجل بالظبط يعني. وهنا مثلا البيتزا البيس دي of this pizza عاملة angle اهي. طيب احنا عارفين here it says you can name an angle by the vertex. When you name an angle using 3 points, the vertex is always the point in the middle. Angles are classified by the size of the opening between the rays. يعني عندنا 4 types of angles defined by الانجل اللي ما بين 2 rays. عندنا right angle بيكون مهم قوي الكورنر ده. عندنا straight angle اللي هي 180 طبعا right angle 90 and then acute angle is less than 90 degrees. Obtuse angle is greater than 90 degrees but less than the straight angle. Alright, let's take some questions about this. Just simple questions. Okay, here we have a shape and we want to name some shapes or some things. Okay, so it says name array. هنا ممكن نعمل arrays كتير قوي زي مثلا BK is array, BA is array, BJ is array, RQ is array, RP is array, and RC is array. المهم ان انا عارفة ال starting point بس مش عارفة ال end point عشان عندها arrow. هو مختار BC اهو BC. طبعا كل اللي انا قلتلهم قبل كده دول برضو صح. Okay. Now here it says name an obtuse angle. عايزين angle كبيرة. عندنا مثلا ABK. ممكن نقول برضو JBR. ممكن كذا حاجة تاني. He named ABK. Okay, name a line. A line has no ending. زي JK.
زي AC زي PQ no ending 2 arrows من both sides. هو مختار AC. okay name a line segment يبقى لازم يبقى عنده starting point و ending point. طيب زي ايه؟ زي BR. ينفع اقول RP؟ لا ده راي. ينفع اقول BA؟ لا ده راي. انما BR هو الوحيد اللي اقدر اقول ان ده line segment. اوكي name a right angle ما عندناش غير واحدة بس PRC عشان هي دي الوحيد اللي هو مديني الترينجل بتاعها سوري السكوير بتاعها كورنر بتاعها. اوكي name an acute angle عندنا كذا واحدة. عندنا KBC وعندنا ABJ. هو مديني KBR. اوكي طبعا انا قلت KBC ممكن لان انا اعتبرت ان R مش موجودة يعني بس هي KBR. اوكي let's see the next part. lesson 10.2 عندنا بس بنكلاسيفاي triangles to 3 types: acute triangle, obtuse triangle and right triangle. right triangle عنده one right angle, obtuse triangle عنده one obtuse angle, acute triangle عنده 3 acute angles. Let's see the questions. Here we have triangles and we're going to classify them depending on the angles. هنا لما نبص هنا هنلاقي دي شكلها أكبر من 90 تبقى obtuse angle يبقى this is an obtuse triangle. اوكي لما نشوف هنا right angle يبقى right triangle على طول very easy. لو جينا نبص هنا هنلاقي 3 ايه acute angles excellent يبقى ده acute triangle. لما جينا نبص هنا it's a little bit more than a 90 degrees يبقى it's an obtuse angle. Very good. You guys are amazing. Okay, here we're going to be talking about lesson 10.3. We have 3 types of lines. Intersecting lines اللي هما they're intersecting each other. There are lines in a plane that cross at exactly one point. Intersecting lines form 4 angles. يعني 2 lines كده داخلين في بعض عاملين ايه they meet at a point بيقابلوا بعض في البوينت وبيعملوا 4 angles اهي 1 2 3 4. طيب how do I read it؟ بقول line HI intersects line JK at the point K at the point X. sorry. وبعدين السيمبلز دي مهمة قوي. احنا عاملين اللاين عاملينه بالارrows. طيب parallel lines they are lines that never meet. بصوا عمرهم ما يتقابلوا خالص 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 خالص. They are lines in a plane that are always the same distance. دايما المسافة ما بينهم it's the same. Parallel lines never intersect. عمرهم ما بيتقطعوا عمرهم ما بيقابلوا بعض. مش كده من intersecting lines بنقول هما بيتقابلوا. Now parallel lines never ever 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 يتقابلوا. بنقول line DE is parallel to line FJ والسيمبلز دي مهمة جدا 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 جدا. طيب perpendicular lines they intersect بس في بقى special case مش بس بي intersect مش بس بي meet each other لكن كمان بيعملوا 4 right angles. بنقول line LM is perpendicular to line NO والsymbols برضو again very important. Let's see some questions regarding this. هنا هو بيقول لي choose the labels to make a true statement. عايز يعرف which line is perpendicular to which line. لما نيجي نبص مش هنلاقي غير ده بس الرايت انجل هو عاملها لي موضحها يعني. بيبقى عندنا AB is perpendicular to EF يبقى نختار AB و EF. AB و EF is the right answer. وخدوا بالكم بصوا ازاي هو عامل السيمبلز مظبوطة. It's very important like I said. The last lesson for today is lesson 10.4. Now we have some common quadrilaterals. قلنا quadrilaterals يعني حاجة عندها 4 sides. Okay, 4 sides بعد ما عندها 4 sides عندها بقى special characteristics. كل characteristic من دي بتdefine a shape. محتاجين نعرف الشيب عامل ازاي والكاركترستيك بتاعه اسمه. فالترابيزويد it has at least one pair of parallel sides. طبعا quadrilaterals كلها عندها 4 sides. الترابيزويد عنده one pair of parallel sides. عنده السايدز دي parallel to each other. pair يعني 2
اوكي parallel يعني they never meet. طيب والباراليلوجرام عنده two pairs of parallel sides، يبقى ده parallel ده وده parallel ده. شايفين العلامة دي معناها انه equal، يعني لما اعمل علامة زي بعض يبقى equal بالظبط في اللينث، يعني ف equal مقاسهم قد بعض، فده equal ده وده equal ده، بس هو مش بس equal، هو equal and parallel، عشان كده بنسميه parallelogram. rhombus. rhombus is a special case of the parallelogram. هو شبه الباراليلوجرام قوي except هو مش ده قد ده وده قد ده زي الباراليلوجرام، لا هما كلهم equal، بس still ده parallel ده and equal، وده parallel ده and equal، وده they are equal. يبقى كل sides are equal و each two sides are parallel. طيب الريكتانجل عنده two parallel sides، two pairs of parallel sides، يعني ده parallel ده وده parallel ده، وبعدين هو برضو بينه equal، يبقى ده equal ده وده equal ده، والfour angles are 90 degrees. طيب السكوير special case من الريكتانجل، عنده four sides، كل اتنين parallel، بس مش بس parallel، لا دول الفور parallel والفور equal، وطبعا الفور angles are right angles. خلينا نشوف الكلاسيفيكيشن عاملة ازاي. Here, classifying the quadrilaterals. This classification is extremely important. A quadrilateral is a polygon. Polygon يعني عنده كذا side. عنده بقى كام side؟ عنده 4 sides and 4 angles. Some quadrilaterals have special names. طيب عندنا quadrilateral، ده general definition، تحتيه trapezoid. يبقى every trapezoid is a quadrilateral. طالما حطيته تحتيه يبقى كل trapezoid اقدر اقول عليه quadrilateral. والترابيزويد تحتيه الباراليلوجرام، يبقى كل باراليلوجرام اسمه trapezoid وكوادريلاترال. ليه؟ لان انا as I go down كده بحط specifications زياده، بزود التفسير بتاعه، يعني بحط له حاجات features فيه فبيوصفه لي اكتر، فانا اكن ده specifying اكتر. يبقى special case، يعني كل ما بنزل لتحت يبقى انا لو لقيت الشيب اللي عندي سكوير هكتب كل اللي فوقيه، لو لقيت اللي عندي باراليلوجرام هكتب كل اللي فوقيه. هنشوف ازاي في اللي جاي، بس افهموا بس الكلاسيفيكيشن ماشيه ازاي. فاحنا عندنا المين ثينج quadrilateral، تحتيه الترابيزويد، تحتيه الباراليلوجرام. الباراليلوجرام بقى مقسوم ل 2 types، rectangle and rhombus. لو انا لقيت rhombus مش هكتب rectangle، هكتب rhombus parallelogram trapezoid quadrilateral. لو لقيت rectangle هكتب parallelogram trapezoid quadrilateral، وبعدين الاتنين دول square. يبقى انا لو لقيت الشيب بتاعي شكله square هكتب square rhombus rectangle parallelogram trapezoid quadrilateral. ده اسمه classification، ان الكلاسيفيكيشن بتاع السكوير ده برجعه للفاميلي بتاعته. طيب لو لقيت الشيب بتاعي rectangle يبقى اقول rectangle parallelogram trapezoid quadrilateral. لو لقيت الشيب بتاعي رامبس هقول رامبس باراليلوجرام ترابيزويد كوادريلاترال. لو لقيت الشيب بتاعي باراليلوجرام هقول باراليلوجرام ترابيزويد كوادريلاترال. لو لقيت الشيب بتاعي ترابيزويد هقول ترابيزويد كوادريلاترال. لو لقيت الشيب بتاعي it's not a trapezoid و it's not any other shape يبقى هقول كوادريلاترال بس. وطبعا هنا كل واحد عنده الفيتشر بتاعته لازم ابص عليها عشان اقدر اديفاين بالظبط الشيب ده ايه. خلينا نشوف ازاي في الاكزامبلز اللي جايه. هنا بيقول لي tell whether the quadrilateral is also trapezoid parallelogram rhombus rectangle or square. طيب احنا هنفكر مع بعض، هنفكر ازاي. هنشوف عنده كام pair of parallel sides. عنده اهو 2 pairs of parallel sides، لان ده BC is parallel to AD و AB is parallel to CD، يبقى عنده 2 pairs of parallel sides. طيب how many pairs of equal length؟ the 2 pairs of equal length، يعني 4 sides of equal length. ليه؟ لانه عندي اهو عامل لي الساين اللي بتقول ان الاربعه دول equal. في any right angles؟ no، مفيش right angles خالص. يبقى ده ايه؟ يبقى this is a rhombus. يبقى the quadrilateral ABCD is a rhombus which is also a parallelogram which is also a trapezoid وطبعا quadrilateral.
اوكي، هو طبعا بيقولي الكوادريلاترال ده، فيعني ممكن اكتب الكوادريلاترال عادي، بس يعني هو it's also a يعني ايه كمان غير اللي هو quadrilateral. Let's see more examples. Here we have some shapes. Let's start with number 2. هنا ما عندناش equal ولا parallel sides خالص، ما عندناش right angles، ما عندناش اي حاجة to define الشيب ده، يبقى ده بس quadrilateral. طيب الشيب ده عندنا 2 pairs of parallel sides، يعني دول parallel ودول parallel، بعدين دول equal ودول equal، بعدين 4 right angles. لما بلاقي 4 right angles كده بقول هو يا سكوير يا rectangle، وده شكله ايه؟ rectangle. يبقى انا هقول rectangle بس؟ لا، هقول rectangle parallelogram، ها ايه تاني؟ trapezoid وquadrilateral. اهو rectangle parallelogram trapezoid وquadrilateral الكلاسيفيكيشن بتاعتي. طيب نمبر 4، الفور sides equal، وانا شايفه اهو انه ايه، في كل اتنين parallel، ده parallel ده وده parallel ده، يبقى ده ايه على طول؟ طالما لقيت 2 pairs of parallel sides والاربعه equal يبقى ده rhombus. special case من الباراليلوجرام، يبقى rhombus parallelogram trapezoid quadrilateral. اهو rhombus parallelogram trapezoid quadrilateral. هنا عندي 2 pairs of parallel sides وكل اتنين equal، ده equal لده وده equal لده، يبقى ده parallelogram. a parallelogram trapezoid quadrilateral. طيب هنا لقيت الأربعة equal والأربعة وكل اتنين parallel ورايت انجل. أنا أول ما بلاقي رايت انجل بقول يا rectangle يا square. الأربعة equal يبقى square، يبقى square، بس السكوير كمان من الكلاسيفيكيشن بتاعته rectangle وباراليلوجرام. ينفع أقول rhombus؟ لأ، يبقى square rectangle parallelogram trapezoid quadrilateral. طيب last shape هنا عندنا اتنين دول parallel، يبقى ده quadrilateral بس؟ لأ، ده trapezoid and quadrilateral. This is our lesson for today. We were just revising on chapter 10. Let me know if you have any questions. We will not revise on this chapter again, so if you have any missing information or any questions, feel free to ask me, and make sure you ask me, because this chapter is coming in your assessment, inshallah. Thank you, grade 4, and have a nice, amazing